Thank you, Mrs. Satya. We are very happy to have other guests of honor joining in the lighting of the Kuttuvilakku. Good evening, everybody. இன்னைக்கு நாங்கள் நினச்ச அளவுக்கு வரல because President is in town and at least half of our guests said, including the State Health Minister, passed on their apologies and said they had to go to the banquet in the Raj Bhavan. பரவாயில்லை. Those who are here, you will watch a very, very different and a huge advance in healthcare. You will soon see how quickly, how fast the app will work. But making it work for 12,000 people was not a joke, and it was a very, very, very tiring day this morning when we set out to do 10,000 people. I also would like to welcome a lot of my friends and brothers whom I see my professor here, Professor C.M.K. Reddy, friends of mine who have come from Dubai, like Lion KK, Satya and Shelvi and Deepa and Jagdish are all my brothers and sisters. The entire front row, Ashish is there, KRK is there. I also want to specifically mention our sponsors. Repco Bank, Mrs. Isabella, who's one of the managing director of Repco Bank. She's here. State Bank people are also here. Axis Bank people are here. We'd like to thank all of you. Mr. Pravesh and Ambika for having so nicely come up with, and Mr. Adinarayan Reddy for all of these people volunteered and said, oh no, 10,000 people ache, you have to give food for so many people ache, you got it, vandanga. I would also like to thank people like Satya who helped us in previous conferences and previous programs like that. Last but not least, I need to say thanks to a bunch of people who are sitting here from the town called Podattur Pete. So now Podattur Pete, I'd like to welcome, see this town, அங்கே போய் சாப்பாடு சாப்பிட்டா போதும் சொன்னாலும் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களா சாப்பாடு. அதான் தான் பேர் பொதட்டூர் பேட்டைன்னு வந்துச்சான். இட்ஸ் அ நார்தர்ன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. தோ சொன்னேனே வந்தாங்க நம்ம பொதட்டூர் பேட்டை பட வாங்க. ஸோ தீஸ் பீப்புள் வி ஃபவுண்ட் சிம்பிள் affectionate love of rural India from all of them, not from one or from two, but nearly from 50,000 of them. Many people say, நீங்கள் என்ன சார் நீங்கள் தத்தெடுத்துட்டீங்களா பொதட்டூர் பேட்டையை? I always say, பொதட்டூர் பேட்டை தான் எங்களை தத்தெடுத்துருக்கேன். So affectionate, so loving, and the 10,000-12,000 people whom we checked, the another 5,000-10,000 people who helped, nearly 20,000-25,000 of them we had direct contact with, and even 50 or 100 of them from there have come. So thanks to every one of you. As they say in Hindi films, abhi picture baki hai. I'll come back to tell you more about the app, but this is just to welcome all of you, and I promise you that before you go back from here in 30-40 minutes, you will have a different idea about what artificial intelligence is, what it is going to do for the future, and how much it can impact every one of us sitting here. And how, for many people here, especially the IBN, it offers a wonderful, wonderful business opportunity. If you take a quote from Elon Musk, and I'll stop with this, he said, the future will consist of billionaires and trillionaires who spend their time and energy in artificial intelligence. Perhaps we are seeing some of them here. So we will join you back in a short while. Once more, cordial welcome to every one of you who came here and joined us from my heart. Thank you all very much.
the great Thiruvallur says, நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல். That is, any disease we have to find out in the initial stage itself, which will solve all the unwanted major issues. Keeping this in the mind, to give awareness to the common public, on 6th August 2023 in Podatturpet Town Panchayat of Thiruvallur district, Tamil Nadu, a mega health camp was conducted. This is world record achievement using the latest scientific development of artificial intelligence. The beneficiaries are more than 10,000 and above. This world record is conducted by Lifeline Hospitals and Dr. Rajaratnam Memorial Trust. The entire credit goes to Dr. J. Rajkumar, Chairman, Lifeline Hospitals, and who is a noted social activist. பிரதமர் மோடி ஐயாவுடைய கனவு எல்லா ஒரு வீட்டுக்கும் எல்லா வீடுகளுக்கும் டிஜிட்டல் இந்தியா போகணும். அதாவது அரசியலை தாண்டி மத்திய அரசும் மாநில அரசும் எல்லாமே மக்களுக்கு போய் ஒவ்வொருத்தரும் ஹார்ட் அட்டாக் ஆகவோ அல்லது பக்கவாத்தாலையோ இறந்து போகக்கூடாதுங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு தான் எல்லாரும் பண்ணுறாங்க. அந்த வகையில் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த பொதுத்தூர்பேட்டை கிராமத்தில் இருக்கிற அத்தனை மக்களுக்கும் சரி, திருப்பூருக்கு வருகை தந்து வாழ்த்தின கேபிகேஎஸ் செல்வராஜ் அண்ணனுக்கும் சரி, நமது எம்எல்ஏ லோக்கல் எம்எல்ஏ இருந்த பல ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்தும் நம்மளோட அந்த சந்திரநாயாவும் சரி, எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறது ஒன்றுதான், மக்கள் நல்லா இருக்கணும். Another significant point is this event is held in line with the Digital India scheme initiated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Definitely, this is a milestone not only for Dr. Rajkumar and the hospital, but also for all the general public. Jai Hind. So, I'm going to quickly tell you what we did this morning, and then I'm going to show you how we did it, and I'm going to actually use the app so that you can see how the app can be used. So how can an app save lives? What is this artificial intelligence all about? AI na, we immediately think of some yendran or some robot or something. Yes, it is true that when we do robotic surgeries, we use the artificial intelligence. But AI is more than that, and I will start by giving you an idea about what AI is. It's nothing but looking at data patterns. If you look at, if we say 100,000 people in a place, 23,000 had blood pressure, 11,000 had sugar, and over 5 years, 3,000 of them died. The AI will put together all these patterns and tell us that probably those above 40 with diabetes, with a little bit of BP, had a higher risk of heart attack. It puts together all these variables. In logic, you've got what's called Rumfeld's, RUMFELD, Rumfeld's known and unknowns. We know something, we know that we know it, we know we don't know it. We don't know that we know something. Some child crosses the road, suddenly we brake and we manage. We did not know that we had that reflex. And the final variable is we don't even know that we don't know that. Unknown. Human brain cannot see that many patterns, whereas artificial intelligence can see so many patterns. If you try playing chess with something called stockfish, it thinks 68, 70 moves ahead. The best chess player can think only 4 or 5 moves ahead. So stockfish has definitively beaten every single human chess player. That is what artificial intelligence does. We don't even know. You put the data inside. Now, how are we going to put the data inside? So, this is the app that I have in my hand here, and I'm going to try to demonstrate the app for all of you. And I'm going to start by doing this, and it says AI, Artificial Intelligence Vitals. So, when you say vitals, we mean the pulse, blood pressure, respiratory rate, oxygen level, but this will actually measure hemoglobin, HbA1c, which is the average blood sugar, your respiratory quotient, your BMR, goes on and on. And if you keep doing this twice a day, it's like having a master health checkup twice a day. And this is only the beginning. Apart from hemoglobin and blood sugar, HbA1c, and cholesterol, we're going to add so many more things. So it will be almost like a complete master health checkup. I want to say one thing. Everybody thinks the biggest killer in recent years is COVID. Yes? No. COVID has killed only 4.5 million human beings. At the same time, blood pressure,
blood sugar, cholesterol. They have killed during the same time 78 million human beings. This is what we say, there is an elephant in the room, but we don't notice it. So many people have been killed by what we call NCD, non-communicable diseases. And this app will help us to pick up and monitor non-communicable diseases, which are today the world's #1 cause of death is having your oxygen low, your pulse high, your BP high, your sugar high, your cholesterol high. This is the #1 cause of death in the world. And that is why we are happy that we are looking at it that way. So when you stand with an app, first thing people ask is, இதுதான் சுந்தர் பிச்சையோட வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டோமே, அதுதான் இதுவானே. I want to start my talk by saying I am not Sundar Pichai. He is taller, leaner and much, much, much richer. I am not Sundar Pichai. No, Pichai da edukano. I am not Sundar Pichai. This is a completely different one. Google uses a retinal scan. We are using the facial scan because the face is a larger area than the wrist, which Apple uses, and the retina that Google uses. Also, I don't need Google because my wife knows everything, so I don't have to ask Google anything. So, while they're getting this ready, I was talking about prediction. In the current data, Your Excellency, you're Googling something. I'm just talking about against Google. Now, I was saying, in the current status of population health, when I talk to many leaders of African countries, etc., nobody knows what exactly is the diabetic status. Nobody knows how many hypertensives are there. Nobody knows how many people have a high cholesterol. Well, the ideal answer for population-based studies is an app that will take only 1 minute. And if we ran through these 10,000 people, by tomorrow we'll have the complete data. 23% of people in Valedictory example have got blood pressure, 11% have got this, etc., etc. And for population health, it is fantastic. I also wanted to tell many of the people here that for corporate health, it's a wonderful opportunity for corporate health. Say, for example, companies don't want to have people holding their hearts and chests and dying. You need to monitor the BP pulse every day. If you monitor your BP pulse, oxygen, respiratory rate, sugar every day, the chances are you will not drop down dead of a heart attack. You will not drop down dead of a stroke. And these two vascular accidents, namely heart attack and stroke, are the two commonest causes of death at work in a high-tension society. So there are many people here, and we are constantly looking for, as we open out, for business partners in the IBN, outside, people who say, okay, let us take this app to a company, and let's connect the doctors in the company to the patients. But you see the patient app. Today what we did was the patient app. There is a separate doctor app. So if I am the doctor and you're my patient, every time any of your report goes high, I get a red flag immediately. So if you're a patient, உங்கள் டாக்டருக்கு தெரிய வந்துடும் பிபி 190 போயிடுச்சு, என்ன HbA1c மேலே போயிடுச்சுன்னா டாக்டருக்கு தெரிய வந்து டாக்டர் will immediately connect. This app has an inbuilt telemedicine. It's the first of the local apps that has an inbuilt telemedicine. You can actually talk to your doctor. Talk on the video and he will say your BP has gone to 190/110. நீங்கள் இதை மாத்திரை எடுத்துங்க. That video recording, that video of you and your doctor talking about your high BP or your high sugar goes to two people whom you nominate. Maybe your wife, maybe your son, wife and daughter, whatever. Those two people in the family will also know that your BP went up or your sugar went up. They will also know that the doctor talked to you. They will also know that the doctor asked you to take this tablet. And when your son rings you up from America, he wants to say, Daddy, how are you? He will say, Appa, Thursday night, your BP 190/110 போயிடுச்சாமே, டாக்டர் பார்த்தாரமே, டாக்டர் வீடியோ பார்த்தேன், சால்ட் கம்மி பண்ண சொன்னார், இந்த மெட்டப்ரோலால் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து சொன்னார், நீங்கள் அந்த மெட்டப்ரோலால் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தீங்களா? So that specific will be the interaction hereafter using this app between the family, members of the family, in order to keep the important things under check.
Thank you very much to Rajesh and Rajiv. Shri Arjun Ram Megwal is the Honorable Minister for Law and Parliament, also Culture. In fact, understand that the mega camp is aimed for providing affordable health care. That is most important. In fact, டாக்டர் சார் நாங்கள் ஹெல்த் மினிஸ்டர் போய் பார்க்கும்போது ஸ்ரீ மன்சுக் மண்டேவை பார்க்கும்போது கூட அஃபோர்டபுள் அப்படின்றத ரொம்ப, ஏன்னா இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ஹியூஜ், ஒரு காலத்தில் எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்தது. யுவர் இன்டென்ஷன் இஸ் டு சர்வ் த சொசைட்டி த்ரூ ஹெல்த் கேர். பட் நான் ஹெல்த் கேர் மட்டும் இல்லை, டாக்டர் ராஜ்குமார் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி. இன்ஃபேக்ட் அறிவுஜீவின்னு நான் சொல்கிறேன் அவரை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த உலகத்தில் குறிப்பாக அந்த மாதிரி மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஈ மே பி எ ஸ்மால் டாக்டர், பட் இஸ் அ மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி பர்சன். எல்லாமல்ல இறைவன் அவர்களால் மேலும் மேலும் சாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பினை நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Requesting. If we have a world record today, it could not have been possible without the encouragement and the cooperation of the villagers of Podattur Pet, who immediately embraced Dr. Rajkumar with open arms when he approached them, and they set up everything. So we would call them to the stage to honor. They want to honor the Honorable Minister, and then they will be honored by the Honorable Minister. They are led by Mr. N.K. Rajendran, Dr. Rajendran, அவர் தலைவர். அவர் கூட வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே N.K. நரசிம்மன், ரொம்ப PMD பாபு அவர்கள், DM தாண்டவன், AR சுப்பிரமணி, PGS மூர்த்தி அவர்கள், OK ரவி, மாபெரும் மகத்தான சிவசக்தி குப்பன், உடல்நல PS பரிசோதனை பரந்தாமன் அவர்கள், ST சண்முகம், MD மூர்த்தி அவர்கள், ABC மகேஷ், ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள், கலாம் விஜயன், AD ராமன், PS கந்தசாமி ஆகியோர் அனைவருக்கும் எங்களது உளம் கனிந்த மனமார்ந்த நன்றிகள், வணக்கங்கள். இங்கு யாருடைய பெயராது விட்டு போயிருந்தால் எங்களுடைய மன்னிப்பினை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் உளமாற செய்த இந்த மாபெரும் தொண்டினை நாங்கள் சிரம் தாழ்ந்து வணங்குகிறோம். நன்றி. மாபெரும் மகத்தான உடல்நல பரிசோதனை உலக சாதனை முகாம் நாள் 6/8/2023, இடம் பொதுப்பேட்டை. தன்னிகரற்ற தன்னலமற்ற மருத்துவ சாதனைகள் பல செய்து மக்கள் நலம் காக்கும் மருத்துவர் புரொஃபஸர் டாக்டர் JS ராஜகுமார் அவர்களை பாராட்டி வாழ்த்தி வணங்கி வழங்கும் நினைவு பரிசு பொதுமக்கள் பொதுப்பேட்டை. Sometimes this part of the function is a little boring for us. Somebody is coming, but these people are simple rural love. Last 3 months they've been slogging for us, and அதுக்கு நாங்கள் சொல்கிற ஒரு சின்ன தேங்க்ஸ் தான்.
என்ன குப்பண்ணே? இதோ இங்கே இருக்காரு டாக்டர் ரவீந்திரன், பாண்டரங்கன் ரவீந்திரன். வாங்க. This Dr. Ravindran is one of the others who organized it so well for everybody. He felt it's very important to thank everyone involved. Dr. Rajendran and Dr. Ravindran were along with me, triple R Mari, Rajendran, Rajkumar, Ravindran. So much done by the three people. I really do believe that the heart of India beats in the villages. In the simple love and affection that these people showed us, we learnt a lot. I would like them to come on stage, please, for honoring the GRT IET faculty, Assistant Professor Vimal Raj, PM Suveda, S. Karthik, V. Dinakaran, GRT College of Education, Mr. B. Venkatratnam and Mr. M. Swamidas, Professor Chitra, Vice Principal, Dr. Sivagami, Professor, Mrs. Jayanti, Associate Professor. If you are here, please come to the stage, please. Otherwise, we thank them from the bottom of our hearts. எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எந்த மெடிக்கல் கேம்பும் 1000 வாலண்டியர்ஸ் போனதே இல்லை. We have been doing medical camps for years. 115 போவாங்க. Thanks to GRT, thanks to Dr. Padmavati, Professor Meenakshi Sundaram, Professor Arumugam was not here. We had 1070 volunteers. You saw on the face we had 1070 of them, and that's why we were able to do 12,000. Once more, thanks to GRT for all that tremendous support to Mrs. Padmavati and Mr. Meenakshi Sundaram. Please come to the stage. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விழாவிற்கு விழா நாயகராக தலைமை ஏற்றிருக்கும் மாண்புமிகு மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் ராஜ்குமார் ரஞ்சன் சிங் அவர்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் ஒரு புவியியல் பேராசிரியர். அவர் டாக்டரேட் பண்ணது ஜியோகிரஃபியில். இங்கே ஜியோகிரஃபியில் ஒரு பேராசிரியர் ஒரு வரலாற்று சாதனைக்காக வந்திருக்கிறார். ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரஃபி ஒன்றா தானே போவோம். அதனால் ஃபார் திஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் ஹி ஹஸ் கம் ஹியர். ஸோ வி வெல்கம் யூ சார். அப்புறம் நண்பர் அப்பு சந்திரசேகர் அண்ணா வந்திருக்காங்க. அவர் எப்போவுமே நம்ம டாக்டர் ராஜ்குமாருக்கு வலதுகரமாக இருந்து அவருடைய எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் துணை இருப்பவர். அவருக்கும் என்னுடைய மரியாதை செலுத்திக் கொள்கிறேன். பொதுவாக அதிகமாக வெளி நிகழ்ச்சிகளில் தலை காட்டுறதில்ல. ஆனால் என்னை ராஜ்குமார் டாக்டர் எப்பவும் விடுறதில்ல. எங்கே இருந்தாலும் அப்படி என்னை கைப்பிடிச்சு கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க. இன்றைக்கி காலையில் கூட நான் டெல்லியில் இருந்தேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்தாகணும் அப்படின்னதுனால ரொம்ப அவசரமாக வந்தேன். அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சு எவ்வளோ ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியை நான் இழந்திருப்பேன் அப்படின்னு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பார்ட் கான்டாக்ட்லெஸ் டிஜிட்டல் ஹெல்த் கேம்ப் அப்படின்னா எனக்கு புரியலைங்க முதல்ல. அதனால் இங்கே வந்தோன்னே தான் தெரியுது, ஓஹோ இதுதானா விஷயம்னு. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பிரபலமான ஜோதிடர்லாம் முன்னாடி எங்கள் அண்ணார் இருக்கார். ஆனால் ஃபேஸ் ரீடிங்னால் ஏதோ ஜோசியம் சொல்ல போகிறாங்கன்னு நினச்சேன். நம்மளோட உடலோட எல்லா ரகசியங்களையும் சொல்ல போகிறாங்கங்கிறது எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது. அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம். நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. ஏன்னா எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நான் டாக்டர் ராஜ்குமார் பற்றி சொல்லணும். அவர் எனக்கு ஏன் அவருக்கு நான் ரொம்ப துணை நிற்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, பேசிக்கலாக அவர் ஒரு செல்ஃப்லெஸ் பர்சன். எப்போவுமே அவர் தனக்குன்னு எதுவுமே யோசிச்சே செய்ய மாட்டார். தன்னால் என்ன சொசைட்டிக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு அற்புதமான ஒரு நபர். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு ஸ்டே வித் தம் இன் ஆல் இஸ் சோஷியல் காஸ். ஏன்னா இது வரைக்கும் அவர் எனக்கு எது வேணும் அப்படின்னு அவர் கேட்டதில்லை. அதனால் என்னால் யாருக்கு என்ன செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறாரு. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்திலேயே எந்த டாக்டரும் டாக்டரை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணுவார்னு யோசிக்க கூட முடியாது. ஏன்னா
அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஆப்பில் வந்து நிறைய டெஸ்டிங்கு செக்கப்லாம் பண்ணுறாங்களாம். எனக்கு தெரிஞ்சு டாக்டருக்கு துட்டே செக்கப்பில் தான், ட்ரீட்மெண்ட்டை விட செக்கப்பில் தான் துட்டே. இந்த செக்கப் பண்ணுங்கள் அந்த செக்கப் பண்ணுங்கன்றவங்க எல்லா செக்கப்பும் ஓசியில் பண்ணிட்டா இவர் என்ன சம்பாதிக்க போகிறாருன்னு தெரியல எனக்கு. அதனால் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நண்பர். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து அவரை பற்றி இந்த விஷயம் நடக்க போகுதுன்னு நினச்சேன். எதுக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்கேருந்து புதட்டூர்பேட்டை வரைக்கும் போகிறாரு? இங்கே எத்தனையோ காலேஜ் இருக்குது, 5000 பசங்க 10,000 பசங்க படிக்கிற காலேஜ். போனால் ஒரே இடத்துல முடிச்சிடலாமேனா, அது ஒரு டிசர்விங் கம்யூனிட்டிக்கு போகணும், உண்மையான பயனாளிகளுக்கு போகணும். ஒரு கண் துடைப்புக்காக நடத்தணும்னு நினைக்காம ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணி இவ்வளோ காலையில் ஒரு இடத்துல இருந்து, அதுவும் 11,000 பேருக்கு ஆன சிங்கிள் டே he has tested more than 11,000 patients. It's amazing target. It's more than the record. இந்த செய்தியே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் மருத்துவ உலகில். எல்லா மருத்துவர்களும் இது எவ்வளோ தூரம் வரவேற்பாங்கன்னு தெரியாது, ஆனால் மக்கள் வரவேற்பாங்க, அவங்கள பாராட்டுவாங்க என்றைக்குமே. எல்லாத்துக்கும் மேலே நான் வந்து ரொம்ப வெறுக்கிற விஷயம், இப்போ கூட நான் பேசுகிறப்ப இந்த பின்பக்கம் அடிச்சிட்டே இருக்கு ஃபோனு. இதுதான் ரொம்ப தொல்லை தர விஷயம், நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற விஷயம். இந்த விஷயத்தை நல்ல காரியத்துக்கு பயன்படுத்தியிருக்காருங்கிறப்ப செல்ஃபோன்லேருந்து இந்த காலத்தில் பொண்டாட்டி இல்லாமல் இருக்கலாம், பொண்டாட்டிகளுக்கு புருஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம், செல்ஃபோன் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அதில் போய் ஒரு விஷயத்தை வச்சுருக்காருன்னா ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். அதுக்காக நான் ஐ ஷுட் தேங்க் ஹிம். கின்னஸ் ரெக்கார்டு பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு டாக்டர் ராஜ்குமார் எது செஞ்சாலும் சாதனையாக தான் இருக்கும். அதனால் கின்னஸ் சாதனைங்கிறது ஒரு அடையாளம் தானே தவிர, நான் கலாவை லவ் பண்ண காலத்துலேன்னு சொல்கிறேன், அவர் எல்லாமே சாதனையாக தான் பண்ணுவார். அதனால் எல்லோரும் கவனிக்கப்படுற நபராகவே இருப்பார். அதனால் அவர் எதுவுமே சின்னதாகவே செய்ய தெரியாது, எல்லாமே பெருசு தான், பெத்த ஐட்டமாக தான் பண்ணுவார் அவர். அதனால் அவரோட இயல்பு அது. அதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள். ஒரே ஒரு விஷயம், மருத்துவ உலகத்துக்கு வள்ளுவர் சொன்ன ஒரு குறள் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். வருமுன் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூறு போல கெடும் அப்படின்னு மருத்துவத்தை பற்றி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார். நீங்கள் வந்து ஒரு நோய் வந்த பிறகு துன்பப்படாதீங்க, அது வருமுன் நீங்கள் காத்தீங்கன்னா தான் உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்னு இருக்காரு. அதுக்கு உதாரணமாக ஒரு நோய் வருவதற்கு முன்னாலேயே அதை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஆப் செஞ்சுருக்காருன்னா அது பாராட்டுக்குரியது. அதை கூட அவர் சொல்கிறாரு, எரிமுன்னர் வைத்தூறு போல். ஒரு எரியிற நெருப்புக்கு முன்னாடி ஒரு வக்கையில் வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி கெட்டு போயிடும்டா வாழ்க்கை, அதனால் நீங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால் அது முக்கியமான விஷயம். இந்த எரிமுன்னர்னு ஞாபகம் வருது. பெரிய சாதனை பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி இந்த நிகழ்ச்சி முடிய போகிறதா எனக்கு தெரியல. பாரதி சொன்ன மாதிரி ஒரு அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன், ஆங்கோர் காட்டிடை பொந்திடை வைத்தேன், வெந்து தணிந்தது காடு தத்தரிகிட தத்துவங்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இன்றைக்கி இவர் கொளுத்தி போட்டுட்டாரு. இனிமே இது இந்தியா ஃபுல்லாக பரவ போகுது, எல்லா மக்களும் இதை பயன்படுத்த போகிறாங்க. இது ஒரு நிறைவு நிகழ்ச்சி இல்லை, இது ஒரு தொடக்க நிகழ்ச்சி, ஒரு சாதனையின் தொடக்கம். 11,000 பேரில் தொடங்கி பல கோடி பேரை சென்றடைய வேண்டும் என்ற நல்வாழ்த்துக்களோடு என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து வேளாளர் சங்க நண்பர்களை அழைக்கிறோம். Namaskar, good evening. First of all, Shashikant Karunat Ji, Director Educational Consultant of India, and Apu Chandrasekhar Ji,
It is indeed pleasure to be here today to join you in this noble cause. I join everyone in thanking Dr. J.S. Rajkumar and Dr. Chitrakala Rajkumar and their team of Lifeline multi-speciality hospitals for organizing this mega health check-up programs. And also congratulations for inclusion in the listing of Guinness Record Book. Their target is only 10,000 villagers, but as told by the Madam Rajkumar, said it is already 12,000. So it's a big congratulations for the achievement. We in India have a long history of giving back to the society. We call it dakshina in common practice. It is deeply intertwined in Indian culture, in our socio-cultural religious complex. Many may refer the practices of dakshina as a token of respect, gratitude, or as a gesture of goodwill. The beauty of it is that in its traditional form, it is a voluntary practice rather than obligatory or obligatory. This practice reflects the value of the charity and compassion in Indian culture, be it in a spiritual or religious context, or the Guru Shiksha tradition, or in fact the act of dakshina during ceremonies or rituals or charity. Our tradition of giving is well established and enshrined in our traditions. Friend, I once again congratulate Dr. J.S. Rajkumar, Dr. Chandrakala Rajkumar, and their team for this noble initiative. I thank you all for giving an opportunity to me to join such a noble cause. Vanakumba, thank you. Jai Hind. Ever smiling Shalini, the quiet Akila, Raj's right hand Saravanan, the person who feeds everybody, Jayavani and team, matron and team, PROs, Lakshmi, Babita, not to leave out Dr. Dinakaran. Everybody, Lifeline team, please come up. Thank you, sir. They should be specially honored for their patience, not the patients, but the patience they show towards everyone. This is an opportunity for us to say a big thank you. They are there all the time, and it's our opportunity to say thank you to them. Well done, Lifeline team. Continue to fly high. உங்களுக்காக இரவும் பகலும் அயராது உழைக்கும் இந்த குழுவிற்கு கண்டிப்பா நீங்க ஒரு பலத்த கரகோஷம் எழுப்பலாம். மிக்க நன்றி, மிக்க நன்றி. The chairman of National Film Development Corporation, Mr. Rajesh Khanna.
First of all, very big congratulations to my parents for having pulled this off. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறப்போ என்னாலே நம்ப முடியல. At first I wasn't very sure if it was feasible to conduct a camp for 10,000 people. அவங்களும் 10,000 சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. அது I thought maximum ஒரு 4-5,000 வந்தாலே பெரிய விஷயம் நினச்சிட்டு இருந்தோம். And that's what most of us thought. But finally they exceeded that and went almost to 12,000, and that itself is a big achievement in itself. So I'm glad all of you are here and all of us are here to be part of this small moment in history. And for that I would like to give a big round of applause to all of them. So then it was unfortunate idhe time la, because we had the president coming here, we had other events happening at the same time, so some of our esteemed chief guests couldn't join us, but we have to be extremely grateful. And from the bottom of my heart I would love to thank Mr. Rajkumar Ranjan Singh sir, who has come down all the way from Manipur, and I had the pleasure of interacting with him and learning a lot about the situations going on here and there, and learned a lot from him in general. So thank you so much, sir, for having taken the time off to come here. Also, Mr. Shrikant Karuneshri, whose speech all of us thoroughly enjoyed over here, who was an independent director from the Ministry of Education Department, Government of India. And then Mr. Apu Chandrasekhar, sir, very, very glad to see you on stage here. A very humble person who's actually a fantastic industrialist and who's done a lot for society and led his community very, very well from behind the scenes. Thank you, sir, for making it. And then the leaders of Podaturpet. So a lot of people from Podaturpet who belong to this community, they've all supported us and they've been extremely grateful. And thank you all so much. Mega Nandri. Thank you for doing that, and hope we continue our relationship in the future. And then the GRT faculty and students, if not for their support, there's no way we could have done so many big numbers. So a big round of applause and a big thanks to the GRT support staff. And then DSLC, thank you all for your support. And then of course let's not forget the World Book of Records London, who have come here on pretty short notice and haven't given us this provisional recognition. Thank you all very much. And then of course, as Dad has already mentioned, our platinum sponsor, Ambika Constructions, Mr. Pravesh Uncle, and Mr. Roy sir, thank you so much for your support. And then of course, let's not forget the gold sponsors from Axis Bank, SBI, and Repco Bank. Thank you all for your generous support in taking this AI step one big leap forward. And then of course, let's not forget, this all would not have been possible without the tech team at Truster. Though we're all there on the field with regards to medical support, this all would not be possible because this is high-level tech stuff. It's stuff which many of us probably wouldn't even understand how it works, though we're being in the medical field for quite a lot of time. So thank you so much from the Truster, Ms. Mary, Dr. Parul, Mr. Vidyasagar, Mr. Dinesh Kumar. So thank you all for your kind support, and thank you for making it happen. And then, of course, as we just saw here, the Lifeline staff, my family, they're the ones who have done everything in spite of all their busy schedules and dealing with very, very advanced surgeries and sick patients throughout our hospital. They keep hearing a lot of scolding from all of us when it comes to taking care of sick patients, because as all of you know, we do a lot of advanced surgeries for difficult cases, and very glad in spite of that they were able to take off so much time and put in so much effort to wholeheartedly support this and be a part of this history as well. And then thank you so much to the AV support staff and for all your inputs. And then also thank you to the staff team who are helping out with regards to bouncers and the stuff as well. And Mr. Sai Abhishek, thank you for constantly helping us out with regards to the social media. And Mr. Sai Sudhakar, who has always been a very, very big source of support for Dad and is helping progress in this journey as well. And Mr. KK sir, Krishna Kumar sir, who again is a very, very powerful person from the community of Indians in Dubai, who's very, very powerful over there. He's taken off his time to just come here for this one single day. So thank you so much, sir. And thank you to the rest of my family, to Mr. Shelby sir, and everybody here who's made it possible and who's helped us create history over here. So thank you all very much from the bottom of our hearts. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल
बलवङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत